مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn how to say to have in Arabic. Are you ready? Let's start. To have in Arabic is عند or لدي or مع or لي or لا. There are four ways or words to express to have in Arabic. عندي قلم and لدي قلم. Both are the same. عندي قلم. I have a pen. لدي قلم. I have a pen. لدي and عندي indicate that I have a pen in my possession. لي قلم and معي قلم. The focus of لي or لا is on belonging. For example, this pen belongs to me. But the focus of معي is on having something physically with you. For example, معي قلم. It means I have a pen with me. عندي or لدي or معي or لي. It means I have. عندي قلم or لدي قلم or معي قلم or لي قلم. It means I have a pen. عندنا or لدينا or معنا or لنا. It means we have. عندنا قلم or لدينا قلم or معنا قلم or لنا قلم. It means we have a pen. عندك or لديك or معك or لك. It means you have. Formal. عندك قلم or لديك قلم or معك قلم or لك قلم. It means you have a pen. عندك or لديك or معك or لك. It means you have. For female. عندك قلم or لديك قلم or معك قلم or لك قلم. It means you have a pen. عندكما or لديكما or معكما or لكما. It means you have. For two persons. عندكما قلم or لديكما قلم or معكما قلم or لكما قلم. It means you have a pen. عندكم or لديكم or معكم or لكم. It means you have. For masculine plural. عندكم قلم or لديكم قلم or معكم قلم or لكم
قلم. It means you have a pen. عندكن or لديكن or معكن or لكن. It means you have for feminine plural. عندكن قلم or لديكن قلم معكن قلم or لكن قلم. It means you have a pen. عنده or لديه or معه or له. It means he has. عنده قلم or لديه قلم or معه قلم or له قلم. It means he has a pen. عندها or لديها or معها or لها. It means she has. عندها قلم or لديها قلم or معها قلم or لها قلم. It means she has a pen. عندهما or لديهما or معهما or لهما. It means they have for two persons. عندهما قلم or لديهما قلم or معهما قلم or لهما قلم. It means they have a pen. عندهم or لديهم or معهم or لهم. It means they have. عندهم قلم or لديهم قلم or معهم قلم or لهم قلم. It means they have a pen. For masculine plural. عندهن or لديهن or معهن or لهن. It means they have. For feminine plural. عندهن قلم or لديهن قلم or معهن قلم or لهن قلم. It means they have a pen. هل is a particle for asking question. For example, هل عندي, have I, or do I have. For negative form we use ما or ليس. For example, ما عندي, I don't have, or ليس عندي, I don't have. For more clarification, in the next lesson, I will use the verb to have in different sentences. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.